Good evening, all. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Are you all awake? Very tired after a day's class? Students, can you hear me? Children, can you hear me? Do you hear me, children? Karthik, am I audible? Yeah, ma'am. Okay. Good evening, children. Can I have a thumbs up, please? Part of good evening. Can all of you just put a thumbs up? I want from all. I want from all. I'm sorry if you can't hear me. I have a bad throat. I will still manage to explain to the maximum. What did we do in the last class? This is analytical reasoning class, and I'm doing the 17th session of yours today. Can you tell me what did we do in the last class? What did we do? Anybody? Syed? Syed? You're there? Yes, what did we do in the last class? Anybody who can recollect? Yes, tell me, Rakshita. Mother, yeah, tell me. What did we do in the last class? Can you type? Can you type on the chat, please? We have to move on to the class next session. Can you quickly tell me what did we do in the last class? Yes, please. We were checking on the root cause analysis, the origin of the problem. What will only if you know the origin of the problem, you can find a solution. Correct? You remember this? Okay. I'm going to show you a paper which is on root cause defect analysis in software industry. I want you to read this. I'll give you 3 minutes time to read this paper. Is it clear? I want you to read this first, okay? This abstract alone. I'll give you 3 minutes. Please read this abstract. You are reading the abstract now.
Were you reading it? 10 more seconds. Yeah. Did you read it? Children, did you read it? Yes or no? Children, did you read it? No. Why you didn't read? Why didn't you read it? Was it not visible? Why didn't you read it? I'm asking you why. You can put it on the chat. Don't want to read it? I wanted you to read this abstract from here to this. What did you read? See, during the process of software development, can I assume that all of you want to become software engineers? Is my assumption right? Can I assume that anybody who doesn't want to become a software engineer? All of you present in this class want to become a software professional, correct? Okay. During the process of software development, it is possible that we introduce bugs in the software code we are writing. Agree with me or not? Whenever you were asked to write a program, whenever you do your lab, use your lab for writing some programs, you will get errors and warnings. Have you seen errors and warnings in your program? Have you got errors and warnings when you are writing a program? Yes. These errors, in some cases, what will happen is it will get missed. Instead of fixing that issue, we will release the software with that bug. Microsoft often gives you an update. Please update your latest version. Samsung also will tell you, please update and shut down. Have you seen that happening? If you have the licensed version, then they will give you the updates every now and then. You will be asked to update your mobile software when they release the updated software. Is it not? Have you got in on your mobile or not? Have you seen in your mobile? Have you seen in your mobile? Okay.
So you already know that there are some updates. Why are there updates by the mobile or Microsoft or any other platform per se? Why do they ask you to update their software? Why do they ask you to update? Have you seen the release note? Have you seen it? Yes or no? Students, you cannot be dumb. You have to put it in the chat box. Yes. So, have you seen the release note, Syed? Whenever there is an update, they will also give you some idea on what is fixed in that. It means there was some problem which they have fixed in this particular release. They will also tell you build number 23.5.6.1 அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க. பில்ட் வெர்ஷன் எல்லா மொபைல்லையும் அது இருக்கும். அந்த பில்ட் வெர்ஷன் எவ்ரி பில்ட் வெர்ஷன்ல அந்த பில்டு கொடுக்கும்போது அந்த பில்டில் there will be some issues which they have fixed. Sometimes அது வந்து vulnerability fix கூட இருக்கும். What is vulnerability? Somebody, when they try to hack your mobile, it will allow them to hack. அதுதான் vulnerability-னு பேர். So some vulnerability issues also it is possible to fix those issues. There are ways of identifying such issues. In the particular case study talks about the root cause defect analysis of software, a software which is released. When a defect is fixed by the team themselves, அதில் வந்து அடிஷ்னலாக காஸ்டே கிடையாது. How many of you know that? How many of you know that apart from software engineers, developers, coding specialists, there can be testers, DevOps, there can be implementation specialists, production support engineers, screen designers, இதெல்லாம் கூட opportunities இருக்கு. How many of you know there are so many roles in software industry? Business analysts, subject subject matter experts. In மாதிரி there are many roles that you can play in software industry. So now tell me, where all the bug, who all can introduce the bug? யாரெல்லாம் bug introduce பண்ண முடியும்? How will a software be developed? There will be business analyst who will go to the customer and he will ask the customer to tell him the requirements. He will come out with a requirements document. In the requirements document will go to the design engineers. Design engineers will do the designing, complete designing. டிசைனிங்னா என்ன? டேட்டாபேஸ் எங்க இருக்கும், சர்வர் எங்க இருக்கும், அந்த வேரியஸ் லேயர்ஸ் எப்படி வச்சுருப்பாங்க, என்னெல்லாம் ரிக்வயர்ட், இது என்ன லாங்குவேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம வந்து ஜாவாவா, டாட் நெட்டா, ஆங்குலர், இப்போ லேட்டஸ்டாக வந்துருக்குது ஆங்குலர் ஜேஎஸ் அண்ட் நோட் ஜேஎஸ், எந்த எந்த இதில் நம்ம டெவலப் பண்ணலாம். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் டன் பை design engineers. With the design and the requirements given by business analysts, the developers will code. கோடிங் அப்போ தான் பண்ணுவாங்க. டைரெக்டாக நம்மளால சொன்ன உடனே எழுத மாட்டாங்க கோடிங். இதெல்லாம் வேணும் அவங்களுக்கு. முதல்ல ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வேணும், ரெண்டாவது டிசைன் வேணும். இந்த ரெண்டு டிசைனும் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா கோடிங் பண்ணுறாங்க. கோடிங் பண்ணினதுக்கப்புறமா there will be test engineers, testers who will do the complete testing. Of course, the developers will do the unit testing. Full end to end testing yaar பண்ணுவாங்கன்னா testing team will do. Now tell me where all the errors can leak.
There will be leakages of error. Where all the errors can leak, I told you the business analyst who captures the requirements, then design engineer designing the system, entire system. Then there are coding specialists, software developers who will do the complete software development. Next is the testers who will do the testing based on the requirements. Now tell me where all the bug leaking can happen. You have to speak. If you don't speak, I am going to stop. You have to chat on the chat box is always there. You can chat. I want all of you to write at least one statement. Now I told you the process. You have to tell me எங்கெல்லாம் leakage வர possibility இருக்கு. The previous class we defined ஒரு சாம்பார் கெட்டு போச்சுன்னா சாம்பார் நல்லா இல்லைன்னா என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கும். Ingredients may be wrong, procedure can be wrong, உப்பு கம்மியா இருக்கலாம். எதுவா வேணா இருக்கலாம். Yes, tell me no. Children, please. Security, very good. Somebody said security. இப்போ நான் சொன்ன ப்ராசஸ்ல இந்த செக்யூரிட்டி எங்க வந்தது? முதல்ல ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், அப்புறம் டிசைனிங், அப்புறம் டெவலப்மெண்ட், அப்புறமா டெஸ்டிங்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த செக்யூரிட்டிங்கிறது எந்த இடத்துல வந்தது? ஹூ ஷுட் ஹவ் மிஸ்ட்? ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வாங்கும்போது மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா? டிசைன் பண்ணும்போது மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா? டெவலப் பண்ணும்போது மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா? இல்ல டெஸ்ட் பண்ணும்போது மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா? எங்கெல்லாம் மிஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு? ஆல் எக்ஸலண்ட். செக்யூரிட்டி டெஸ்டிங்லயும் வெரி குட். டெஸ்டிங் ஆல்சோ இஸ் பாசிபிள். எஸ். மேஜரா எங்க மிஸ் பண்ணிருக்க சான்ஸ் இருக்கு? ஆல் இட் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். வேற எங்கெல்லாம் மிஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு? டெஸ்டிங்ல அந்த செக்யூரிட்டியை பார்க்கல. கரெக்ட். ஆல் பிசினஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வாங்கும்போது உனக்கு என்ன செக்யூரிட்டி ரெக்குவயர்மெண்ட்னு வாங்கல. வெரி குட். ஸோ அங்க வாங்கலைன்னா எல்லா இடத்துலயும் அடி வாங்கும். அப்புறம் சரி, பிசினஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட். எஸ், டெவலப்மெண்ட்லயும் இட் இஸ் பாசிபிள். டெவலப்மெண்ட்லயும் இட் இஸ் பாசிபிள் தட் த செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் requirements are missed. Very good. அப்புறம் who is primarily responsible for missing this? Is the developer primarily responsible? The developer primarily responsible? I mean, okay. Developer is primarily responsible. Okay, fine. டெவலப்பருக்கு அந்த டிசைன்ல இந்த இடத்துல லூப் ஹோல் இருக்கு அப்படின்னு யார் சொல்லணும்? ஜென்ரலா டிசைனர்ஸ் சொல்லுவாங்க. சிஸ்டம் டிசைனர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு சாஃப்ட்வேரு, ஹார்ட்வேரு எல்லாமே தெரியும். எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு பிளே தேர் ரோல். வெரி குட், எக்ஸலண்ட் கணேஷ். எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு பிளே தேர் ரோல். ஃபர்ஸ்ட் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்னன்றதை வாங்கியிருக்கணும் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட். ரெண்டாவது டிசைன் என்ஜினியர் இதுல இந்த இடத்துல லூப் ஹோல் வருமே, ஐ எம் கோயிங் டு புட் த டேட்டா பேஸ் ஆன் த கிளவுட். அப்போ கிளவுட்ல போட்டா கிளவுட்ல என்ன செக்யூரிட்டி, இதெல்லாம் கண்டிப்பா அவங்க எடுத்துட்டு வரணும். வெரி குட். அண்ட் டெவலப்பர் when he is developing he should make sure எந்த டியர்ல நம்ம இதை வைக்கணும். there will be n tier architecture. இப்போ முன்னாடிலாம் 1 tier architecture, அப்புறம் 2 tier architecture, அப்புறம் 3 tierன்னு வந்தது.
இப்போ என் டியர் ஆர்கிடெக்சர் ஜாவாலாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா என் டியர் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ என் டியர்ல ஒரு டியர் வந்து செக்யூரிட்டி விச் வில் பி கம்ப்ளீட்லி ஹிடன் ஃப்ரம் தி அவுட் சைட் வேர்ல்ட். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இதெல்லாம் டிசைன் என்ஜினியர்ஸ் பார்த்து பார்த்து பண்ண வேண்டியது. What is the impact of introducing bugs? What is the impact of introducing bugs? Product failure. Excellent. Excellent. Bug இருந்தா அந்த product. I bought one mobile on Amazon. அது வீட்ல டெலிவர் ஆச்சு. நம்பர் 1 கீய வந்து அதுல அமத்தவே முடியல. I had to return it. Very good. Excellent, Ganesh. Product failure. So, so இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும்போது what they do is they do the root cause analysis. This particular paper, I will put it as the notes. You can go through these notes and any understanding issue ஏதாவது புரியல அப்படின்னா we will definitely discuss in the next class. I want all of you to read this and come. See, the defects are of three types: implementation defects, interface defects, and external defects. Implementation like data issue or data usage. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ we recently did one project. அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஒரு பேரு, நேமு, இமெயில் ஐடி, அவங்களுடைய டெசிக்னேஷன் என்ட்ரி போடுன்னு சொன்னாங்க. We did the entry of all the people. அந்த அந்த இது பண்ணும்போது some email IDs were wrong. அதுக்கப்புறமா we had to change that email ID. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டேட்டா ரிலேட்டட் இஷ்யூ. ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் அண்ட் யூசேஜ். இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு 4 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த 4 பேரும் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் வந்து 2 டைப். ஒண்ணு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், அதர் ஒன் இஸ் பிசிக்கல் ரிசோர்ஸ். இப்போ மெமரி இப்போ ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்க சிஸ்டம்னா என்ன சொல்றோம்? ரேம்ல ப்ராப்ளம். ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதுவும் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் தான். எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்ல. சம்டைம்ஸ் வந்து சைஸ் 0ன்னு வரும். டேபிள் சைஸ் 0, அந்த ஸ்கீமால 0ன்னு வரும். ஹேவ் யூ சீன் தட்? 0 அந்த டேட்டாபேஸ் பண்ணும்போது கிரியேட் பண்ணும்போது 0 ஸ்பேஸ்ன்னு வரும். பார்த்துருக்கீங்களா அது? ஹேவ் யூ சீன் தட்? No? Okay. So if you work in organizations, you will definitely you will definitely come across such problems. டேட்டாபேஸ் 0 அப்படின்னு காமிக்கும். அப்படின்னா டேட்டாபேஸ்ல இடமே இல்ல. ஸ்பேஸ் இல்ல. நீ ஃபர்தரா வொர்க் பண்றதுக்குன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி வரலாம். எக்செப்ஷன் ஹேண்ட்லிங். இப்ப இந்த 404 எரர் அப்படின்னு வருது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் இஸ் 404 எரர்? வாட் இஸ் 404 எரர்? Tell me, what is 404 error? பார்த்திருக்கியா 404 error? Have you seen that? Have you seen 404? Some page நீங்க வந்து பேஜ் நாட் ஃபவுண்ட். அவன் வந்து 404 அப்படின்னும் போது பேஜ் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு வருதுன்னா they have handled the exception. If it only says error 404, you will not know what is the problem. So they have handled the error 404ன்னு அவனுக்கு எரர் கோட் வந்ததுன்னா which is nothing but page not found. He is explaining what is 404. Page not found is nothing but the programmer has handled that exception.
வெறும் எரர் 404 அப்படின்னு குடுக்கறது. யூ வில் கோ அண்ட் யூ வில் திருப்பி திருப்பி யூ வில் நாட் நோ வாட் இஸ் 404. திருப்பி 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 போட்டுட்டு இருப்போம் நம்ம. ஸோ when they give page not found, it means they have handled this exception. It is called an exception. And how many of you know that இந்த மாதிரி எக்ஸெப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல 404 எரர்லாம், அதெல்லாம் நம்மளுடைய சிபியு தான் குடுக்கறதுன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? சிஸ்டம்ல இருக்கிற சிபியு, நாட் யுவர் அப்ளிகேஷன். அதுக்கு மேல நீங்க அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்றீங்க, அந்த அப்ளிகேஷனை தான் யூஸ் பண்ற. ஆனா எரர் உனக்கு அந்த அப்ளிகேஷன்ல இருந்து வருது. அந்த எரர் அப்ளிகேஷன்ல இருந்து வர்றது கிடையாது, சிபியுல இருந்து வருதுன்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? Do you know that? Yes na thumbs up, no na thumbs down. Okay, now you know that all those 404 405 error அப்படிலாம் வந்ததுன்னா அந்த errors are thrown by your OS, operating system. None of them are client side, they are all from the hardware. Your OS gives you that, operating system. It is all thrown by the operating system. ஸோ இந்த மாதிரி எரர்ஸ் எல்லாம் 404 அப்படின்னா அந்த பேஜ் இல்லை, மேபி அந்த பேஜ் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணாம இருக்கலாம், அதனால அந்த எரர் வரலாம். டுடே மார்னிங் we faced one issue. One of the users, we asked them to log in and check. He could not log in because when we tested in the testing environment, it was opening. டெஸ்டிங் என்வாயர்மெண்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல கிடையாது. ப்ரொடக்ஷன்ல அங்க வர்ற யூஆர்எல் தான் நாங்க அங்க கொடுத்துருக்கணும். பட் we were showing from the டெஸ்டிங் என்வாயர்மெண்ட். டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு என்வாயர்மெண்ட் போட்டு நாங்க வருதான்னு கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம். அந்த என்வாயர்மெண்ட்டை ப்ரொடக்ஷன்ல அப்படியே போயிடுது. ஸோ ப்ரொடக்ஷன்ல when they were clicking, it was showing 404 error. Then we had to debug பண்ணோம், இது ஏன் வரல அது வரல அப்படின்னு. அப்பதான் அங்க வந்து we were pointing to the development environment, not the production environment அப்படின்னு தெரிஞ்சது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல். அப்ப ரூட் காஸ், இது ப்ராப்ளம் என்ன? 404 error. அதனோட ரூட் காஸ் என்ன? our application was pointing to the development environment. That is the root cause analysis. So every problem we face. Now let us see the next error. So resource allocation and usage. Exception handling. We just talked about exception handling. Algorithm. நான் வந்து யூஸ் பண்ண ஃபார்முலாவே தப்பு, என்னோட இஃப் எல்ஸே தப்பு, அப்படின்னா எரர் வரும். அப்போ நம்ம டீபக் பண்ணும்போது அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன கேட்குறாங்களோ அப்படிதான் நம்ம அல்காரிதம் எழுதியிருக்கோமா, ஃப்ளோ டயக்ராம் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்றது, அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் செக் பண்றது தான் அல்காரிதம் ப்ராப்ளம். அப்புறம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. நான் வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை தப்பா புரிஞ்சுட்டு, ஓ இதுதான் நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதுவோம், கோடு எழுதுவோம். அப்போ வர்றது ஃபங்க்ஷனல் இஷ்யூ. சம்டைம்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ். when we launch an application online, what happens is there will be number of users. How many of you have used google.com? How many of you did not use google.com? So all of you use. All of you know what is google.com. Why do you use google.com? Why do you use google.com? Do you use, children? Search engine. Excellent. So when somebody searches, அது ஒரு free text. I just now read what is 404 error. See how many links it has given me. How does it get? It has several servers. அந்த சர்வர்ல அந்த கூகுள் கிரால் பண்ணி அதனுடைய
இது பத்தின எங்கெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து இந்த இடத்துல காமிக்கணும். அது பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வருது. வாட் இஸ் மீன் பை த டாப் மோஸ்ட்? ஃபர்ஸ்ட் வர்ற அந்த இதுக்கு பேர் என்ன? வெரி ஃபர்ஸ்ட் வர்றதுக்கு பேர் என்ன? இது ஏன் ஃபர்ஸ்டா வரல? இது ஏன் ஃபர்ஸ்ட் வரல? இது ஏன் முதல்ல வரல? இது ஏன் முதல்ல வந்திருக்கு? சொல்லு பாப்போம். There are some links placed on top. Placing on top is safest, is it? Can we say that? Very good. Very good. Some keywords. Excellent. What they do is everyone who launches some pages on internet, they will make sure அந்த ரேங்கிங்க்கு ஏத்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ், அவங்களோட வெப்சைட் டிசைன் எல்லாத்தையும் பண்ணியிருப்பாங்க. டாப் ரேங்கிங்ல வர்றது தான் மேல வரும். மேல வர்றதுக்கு என்னன்னா கூகுள் வந்து ஹேஸ் ரேங்க் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டாப். இந்த மாதிரி ஒரு சர்ச் பண்ணா வரக்கூடிய அந்த ரிசல்ட்ல இது வந்து டாப் ரேங்க்ல இருக்கு, அதனால மேல வருது. மற்றதெல்லாம் அடுத்தடுத்த ரேங்க்ல இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி கூகுள் ரேங்கிங். வாட் இஸ் இட்? How is it coming on top? Google ranking. இதுக்கு பேர். ஸோ கூகுள் ரேங்கிங் பேஸ்டா இதெல்லாம் வருது. So when I click on this, அந்த எவ்வளவு குவிக்கா அது வருது. I will again say what is 405 error. How soon it comes? இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எவ்ரி பேஜுக்கு எவ்ரி கஸ்டமர் வில் டிஃபைன். இது 2 செகண்ட்ஸ்குள்ள வரணும், 3 செகண்ட்ஸ்குள்ள வரணும், 10 செகண்ட்ஸ்குள்ள வரணும்னு. ஸோ அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் we have to do a root cause analysis and find out why the problem occurs. Where should I fix? Language pitfalls. நான் யூஸ் பண்ண லாங்குவேஜ், நான் ஜாவாவோ பைத்தானோ ஆர் ப்ரோக்ராமிங்கோ ஆங்குலர் ஜேஎஸோ இல்ல ஆர்ஆர் நான் எழுதின queryயோ எதுலையான தப்பு இருந்ததுன்னா பிரச்சனை வரும். அண்ட் எனிதிங் அதர் than that. இல்ல இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரிலேட்டட், அடுத்தது இன்டர்ஃபேஸ் ரிலேட்டட். இப்போ நம்ம சொல்றோம் டிசைனர்ஸ்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்கன்னு, அவங்களுடைய டிசைன் தப்பா இருந்தா, ஃபங்க்ஷனல் டிசைன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியே தப்பா இருந்ததுன்னா, கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால் அந்த பிட்வீன், இப்போ இந்த இந்த இதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணா ஐ நீட் டு கெட் சம் பேஜ். இந்த பேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணா எனக்கு இதுதான் வரணும்ன்றது இருக்கணும். நான் வந்து கோட் பண்ணியிருக்கணும். I should have called this particular URL on clicking this 405 method. Not allowed. அப்படி நான் கம்யூனிகேஷன் கரெக்டா நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலைனாலும் there will be some problem. Communication protocol. Agreed? Any doubts? Any doubts so far? These are all very important points as you all want to be in IT industry. Are you all enjoying this class? Are you all enjoying? Are you finding it useful? So process coordination. Sometimes the process may be wrong.
அவங்களுடைய ப்ராசஸ்ல வந்து ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4 நம்ம பார்த்தோம் நேத்து. ஸ்டெப் 1க்கு அப்புறமா ஸ்டெப் 2 வரணும். ஸ்டெப் 2 உடைய இது வந்து வில் பி கேரிட் டு ஸ்டெப் 3. அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல கோஆர்டினேஷன் இல்லைனாலும் பிரச்சனை வரலாம். அன்எக்ஸ்பெக்டட் இன்டராக்ஷன். இப்ப நான் இந்த 405க்கு பதிலா 406 போடுறேன்னு வச்சுக்கோ. It will only take me to this page. It will not take me to page 5, 405. அந்த மாதிரி நான் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் unexpected interactions. Change coordination. Now I clicked on 406 here. கரெக்டா வருது. 7 போடுறேன், கரெக்டா வருது. 8 போடுறேன், கரெக்டா வருது. தப்பு பண்றோம். தப்பா வருதா? ஏன்? I made a mistake in the URL. இங்க வந்து ஆக்சுவலா ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு இருந்தது. நான் சும்மா இதை கட் பண்ணிட்டு போட்டு பார்த்தேன். So it was showing me a wrong URL. It says page not found. இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் இல்ல. Now I am again changing it to status. So I am getting it. இது மாதிரி இருந்தாலும் சேஞ்ச் கோஆர்டினேஷன் தப்பா இருந்ததுன்னா தப்பான இன்டர்ஃபேஸ் வரும். தென் எக்ஸ்டர்னல் டெவலப்மெண்ட் என்வாயர்மெண்ட்டே சரி. இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா we used to have, இப்போ ப்ரொடக்ஷன்ல இந்த என்வாயர்மெண்ட் தான் இருக்க போகுது. Oracle 13i, Oracle 14, அப்புறமா I will have Java as front end. Some of the tiers will be something else. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். So in the development environment also we will have a similar setup. If there is some discrepancies between my production expectation and my development expectation, there will be some problem. So if I don't have the right development environment, I may get into problem when I deliver the product. Test, அதே மாதிரி test environment இருக்கணும். It cannot be something different. So my test environment should also be the same, similar. It should be equal to the size, may not be equal, but the infrastructure should be equal. Concurrent work. In case if I ஒரு ரிலீஸ் போகும், அந்த ரிலீஸ் முடியறதுக்குள்ள ரெண்டாவது ரிலீஸ் போகும். ரெண்டாவது ரிலீஸ் வந்து பண்ணிடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் முடிக்காம ரெண்டாவது ரிலீஸ போட்டுட்டாங்கன்னா there will be some errors. You know, it is based on the first release. If the second release is deployed first instead of one, then there will be concurrent work problem. There will சில சமயம் என்ன ஆகும்னா கன்கரண்ட் ஒர்க்ல இன்னொன்னு உண்டு. ஒன்று வந்து ரெண்டு பேர், if two people are working on the same API, me and Syed are working together, okay? We are going to touch the same API. I am doing some bug fixes, Syed is doing some bug fixes. So what? And Ganesh is also doing another bug fix in the same API. நான் அப்டேட் பண்ற ஏபிஐல லோக்கல் மெஷின்ல இருந்து பண்ணுவேன். நான் அப்டேட் பண்றது கணேஷோடைய பேஜ்லயோ இல்ல சையதோட பேஜ்லயோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. கணேஷ் will be doing different paragraph. அந்த ஒரு 1000 lines of code இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அதுல கணேஷ் is working on a specific set of code, Syed is working on a different set of code, and I am working on a different set of code. When I release my page, Ganesh, Syed and mine should be in sync. அப்போ அந்த டெவலப்மெண்ட் DevOpsனு சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மூணு ஃபைலையும் சிங்க் பண்ணி all three of our changes will be reflected in that particular API. அதுவும் concurrent work. Any doubt on this concurrent work? So the final API that goes to production will have the changes I did, Ganesh did, and Syed did.
Agreed? Okay. And previous, inherited from previous release. சில ரிலீசஸ் என்ன ஆகும்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி லைவ்ல இருக்கும், அந்த அப்ளிகேஷனை நம்மள மாத்த சொல்லுவாங்க சிலதெல்லாம். ப்ரீவியஸ் ரிலீஸ்ல வந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அது தெரியாததுனால இப்போ when it goes live we will face problems. So these are the possible causes of defects which we encounter in implementation. Any doubts? Any doubts, children?